ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, நான் உங்கள் தோன் வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம் கைஸ். புதுசாக பார்க்குறேன் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள். பழைய மெம்பர்லாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் தப்பாக சொல்லிட்டேன். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பழைய மெம்பர்லாம் லைக் பண்ணுங்கள். வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் நண்பர்களே. எங்கே விட்டோமோ ஸ்டார்ட் தேர். இது விளையாடுவோம் guys. இது விளையாடுவோம். சொல்லுங்க. லைவ் போட்டிருக்காரு. ஆயா போட்டு வருவாங்க. மொபைலில் போடலான்னு தான் ப்ரோ பார்த்தேன். மொபைலில் போடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கு ப்ரோ. என்னன்னு தெரில, ஐடியா ஆகாது. இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு டிவிஷன் ஒன்று போயிட்டு ஆரம்பம். இப்போ போட ரீல்ஸ் வந்து 600 லைக் போயிடுச்சு ப்ரோ. அப்பாடி ப்ரோ, அவன் கொடூரமா இருக்கான். ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்டு ஏதோ யாரு வாங்க தலைவரே, வாங்க தலைவரே. ஆயா ஆயா சிவம் ஆயா. சாப்பிட்டாச்சா கைஸ்? சாப்பிட்டாச்சா? என்னையா எக்ஸ்ட்ரா ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க? ப்ரோ குளிச்சுட்டு வந்தேன், இப்பதான் குளித்தேன். குளிச்சுட்டு வந்தேன். அப்போ ஆமாம் சொல்லலாம், ஜிம்முக்கு போலான்னு இருக்கேன். ஜிம்முக்கு போலான்னு என்ன சொல்றீங்க? ஏன் ஈவினிங் லைவ் போட்டிங்களா? ஆமா ஆமா ப்ரோ, சும்மா 1 மணி நேரம் அப்புறம் கிளம்பி லைட்டா வேலை. நான் போட மொபைல்ல போலான்னு தான் பார்த்தேன் சிவமே, இன்னும் வர முடியல. அதான். Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium இவருக்கு ஒரு 1700 மட்டும் போயிட்டா போதும் ப்ரோ. நம்ம ஆளுக்கு அவனை மட்டும் எடுத்து கொடுத்தா போதும்.
Just listen to that noise. This place is definitely up for இதுக்குள்ள it. போயிட்டா போதும். Let's hope we get a சாப்பிட்டீங்க contest ஜோன் worthy of the சாப்பிட்டேன். setting. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ சாப்பிட்டேன் பை நீங்க சாப்பிட்டு தான் வந்தேன் ப்ரோ. There's the whistle and here we go. ப்ரோ Well, Peter, ஆண்டி I'm மாதிரி looking புல்லட் forward பண்ணியாரு. to seeing a player who has brought some new skills to the game, Ronaldinho. He looks one way and passes the other. Unconventional and cheeky, but always an enjoyable watch. Yeah, he's playing beach football. ஆமா ஆமா. Shot a goal! பெயலாம் He பெயலாம். hit that sweetly. Vieri clearly feels he did everything right there. He அப்புறம் really God of wasn't War வேணா that விளையாட far முடியும். away. கன்சோல் கிடப்பான் ஐயா பட் இல்லையா கன்சோலில் கிடச்சிடும் ஐயா இப்போ மொபைல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். Haaland played out towards the right wing. Messi. Chance to deliver. போதவே பொழுதுற பிளேயராக இருக்கான் bro. Romario! 5 ஃபார்வர்டு ப்ரோ. Nearly, but not quite. பண்ணி இருக்க மாட்டேன். Can he spark a counter here? Del Piero makes a dash for it. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. மாட்டு That is good alertness. But he's well positioned here. He's found all shapes to shoot. ஏய் வேற பாலா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு வரேன். And we have our very first லைட்டா corner. வர டயர்டா இருக்கு bro. என்ன பண்றது? No messing about, just bludgeoned away. And it's Maldini. And he's managed to get free. ஐயோ Might come loose. Bergomi. ஓ ஸ்மார்ட் just அசிஸ்டா about ப்ரோ enough to இவன் keep அதான் on நான் top சொன்னேன் இல்லையா. there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box என்ன சாப்பாடு ப்ரோ? நான் இன்னைக்கு ரைஸ் there சாப்பிட்டேன் was சொல்லுவேன். absolutely no ஏய் space to ஸ்மார்ட் work with. அசிஸ்டா. நீ சாப்பிட்டியா? நீ என்ன The சாப்பிட்ட? keeper's ball. Cannavaro gets a foot in here. Haaland. Messi has a look up and delivers. ஐயோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா. ஒரு சாம்பார். நீங்க தான் நான் சாப்பிட்டேன். அதுவும் அந்த கடை நல்லா இருக்கும் அதனால சாப்பிட்டேன். And Romario! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. இவனுக்கு என்ன இந்த இந்த இப்படி போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. இந்த இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு இருக்கான். ஏதோ ஒரு ஸ்கில் இருக்குது ப்ரோ. ஸ்கில் ஆட் பண்ண வச்சுக்கோங்க இப்படி லாங் பால் அடிப்பான். Played into the box. Well read. And the danger is a great chance. அதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா. He's done it. டிகே லோ புட் ஆடணும். That is so good. Such sharp Thank you. skills. And such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. You felt it was coming. 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் கோலரா இருக்காரே. Just about came out on top, but they were certainly tested. ஏய் என்னடா அவன்? Vieri is offering some sort of an apology there. Yeah, he just didn't seem to get enough on the task, Peter, did he? Gets a good foot in there. Challenge just a bit on the firm side. Tries to pass it through.
Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's had it taken off him. Knocks it into space. There's the shot! And it's hit the woodwork and out. Totti. If they want to counter, they could do with more speed. No, he's not getting his way this time. Pirlo can so cleverly bypass the press. It's a searching pass. Pass is just off target. Totti sama பண்றான் bro செமையா இருக்கான் bro நான் பார்த்தேன் நான் விளையாண்டு சூப்பரா எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஏய் பை என்ன Vieri and he stuck it away. They are purring, truly purring. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. Hey, என்னடா bro அந்த கரெக்ட்டா நிக்கறான் bro கடுப்பு bro இதான் bro. Clinical. So that's 2 now without reply. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Plays a sharp little ball here. Pirlo. Now, can they get him away? Messi gets into a good position. Real chance! Hits off target and by quite a way. Napoli certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Now it's Messi. Tries to play it through. There will be one. This is Vieri. Now the ball in. Khan deals with that nice and simple. They need to play this quicker in transitions like this. And he is dashing away. Goal அடிச்சிரலாம்ல goal left outல அடிக்க முடியல அதான் விட்டேன் விளையாடவே முடியல கஷ்டமா இருக்கும் I think things have worked out pretty well so far. Slow putting add பண்ணுமா Don't fix it, so I think the manager long throw captaincy penalty. Oh, that just about sorts out the first 45 minutes and we'll be back with the second. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. And here's Ronaldinho. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, Naya, it's a ball got off lightly there. The odds were stacked against them. And it's Pirlo. And the shot! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And they're on. Las Vegas lights are looking to go forward now. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Pressing's intense, and it's paid off. Nicely worked. Well, that is one way to stop him. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And no surprise, that's a booking. I just think it was a cheap foul to give away. Maldini looking for the far post. Check claims it without. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Totti, nicely போடா டேய் என்னடா அவன் ஆள் இப்படி போட்டாலும் பிடிக்க மாட்டான் அப்படி போட்டாலும் எப்படி போட்டாலும் பிடிச்சறான்
the most accurate pass. Pirlo. They're back in possession and ready to go again. Pirlo gets on his bike and on the move. Maldini scooting forward. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That's a sharp pass. It's a pretty loose pass. Totti. Now it's Messi. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That's beautifully weighted. யா எல்லா பாலையும் கேட்ச் பண்ணிடுறான். No outsmarting him this time. கிறிஸ்டின் வேரியெல்லாம் வந்து தடுத்துக்கிட்டே இருக்கான்டா. ஏய் போடா வந்து Substitution in progress. Nesta wins the duel this time. Pirlo. And it's Hullet. It's Hullet. Just a quarter of an hour to play. Can he get it through? Haaland! And that is expertly dealt with. It's run loose here. Cross flung in towards the middle. That should be the goalkeepers, and it is. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's played through for him. Oh, no joy this time. And he's there to clear it. In he goes again! Just cruising! They are cruising! It's all becoming so easy. Well, was he ever gonna miss that? Of course he wasn't. அடிச்சாலும் அவன்கிட்டே வாழ்க்கை. Full marks for the way he exploited the space. ஏய் தேவியா He மானே really சத்தியமா shouldn't be left குத்துறடா. unmarked in the middle like that. I don't think he could குத்துறவான். believe his luck. Substitution on the field. Number 6. Las Vegas Lights are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. ஆமா Las வச்சுக்கலாம். Vegas Lights find a position of real strength now. ஓ இவன் என்ன ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணி இங்க பாரியா. Most convincing of இந்த பிளேயர்லாம் விளையாடவே இங்க பாரியா. ended up in no man's land. Takes a shot. இந்த பிளேயர்லாம் விளையாடவே மாட்டானுங்கயா. It's a sharp finish. நின்னுகிட்டே இருக்கானுங்க. எதுவும் பண்ண மாட்டானுங்க. They will take that. They are absolutely ripping it up. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. And now he has two. Las Vegas Lights are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. பாரேன் பால் எடுத்து கரெக்டா போடுறேன். Other options for திரும்பி மெஸ்ஸிக்கே வருது. அங்க பாரு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Oh, he's kept it out. That's a great save. டைனிங் நான் கொடுக்குறேன். Could move up a gear here. Space for him to turn and look. He has found a way through. பாத்தியா? Referee's had a good look and given a corner. So, third corner of the game. Pirlo with the short one.
In early. Oh, that's wonderful alertness. It's run loose. Who's going to get there? Added time is up, and there goes the ப்ரோ whistle. என்னங்க A tale of சாட்டுக்கு two வந்தா நல்லா teams, இருக்கும்யா. one irresistible, unstoppable. The other. எனக்கும் சரியா இப்படிதான் கேம் பிளே என்னன்னே தெரியலையா. கடுப்பாகுது. கடுப்பு 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 கடுப்பு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியவில்லை. சரியான டென்ஷன். Low putting. Fighting bit already. ஒன்டேஜ் வாசம் கிடைக்கும். அப்பெல்லாம் இருக்கிறா கிடைக்கும். அதான்யா நான் கொடுக்க முடியாதுயா. அவனா கொடுக்காதான்யா. அவனா கொடுக்குறதான். ப்ரோ புட்டிங்க வர மாட்டேன் பாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இதே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க. ஏய் இந்த இந்த இதை எத்தனை வாட்டி கொடுக்குறான் பாரியா. அதான் காலி பண்ணி விட்டானுங்கய்யா. குட்டி கொடுங்கடா. குட்டி கொடுங்கடா ப்ளீஸ்டா. கேம் ஸ்கேம் தான். டென்ஷன் ஆகுதியா. ஒரே இதை எத்தனை வாட்டி கொடுக்குறானுங்க. அப்பா அப்பா கொடூர ஸ்கேமா இருக்கியா. ஸ்கேமே ஸ்கேமா. எத்தனை வாட்டி அதையே கூப்பிட்டாங்க பாரு. பைத்தியக்காரனா இருப்பானுங்கயா. மெண்டல் பயில்களா இருப்பாங்க போல. என்னடா டிஃபீட் அங்க. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. The pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. And how he epitomised that attitude. He worked so hard. He's having a pop! Oh, full marks for that effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Cafu.
Pele. Zola. He won't be happy with that one. Nedved. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Cafu. Passing is crisp and sharp. And it's Nedved. It's Nedved! A potential goal of the season contender. If வந்துருச்சியா Nedved can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. No, he refuses to take the bait. Nedved. Totti. A lot of space here, a real opportunity. And he's running through. Totti. This is promising. Good read, needed to be. Each side mirroring the other in terms of chances created here. One each for now. Cafu. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, good play on the left-hand side here. Now it's Pirlo. He has a look up. Nice control. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Messi. Shot could be on. Chance for a shot! And the keeper has reacted superbly there. Platini actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Totti. Looking for the run. And this is Del Piero. Neither side yet able to find the net. Chance, surely! ஒரு கோலா போடுறக்குள்ள நான் வந்து கேம் சேஞ்ச் கடுப்பாமா கம்மியாயா ரொம்ப விருப்பா இருக்கு என்ன பண்ணனே தெரியல. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And it's Michel Platini. Zola has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Nice looking ball. Chips it through. He's on it. Can he get away? And this is Messi. Can he finish? Oh, crossbar! Ambitious, but just off target. Oh, looked like Hi bro, வாங்க bro, மைசூன் வாங்க bro. Extra whip. It's not an especially good pass, that. Napoli are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards, this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Well, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many... welcome bro. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. Tries to play it through. Messi picks it up out wide. Oh, sweet feet. Goes for goal! Zola. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Zola. Messi, very much a man of this moment. Now, can they get him away? Oh, super ball. Great chance! எங்க இருந்தாலும் அடிக்கிறான் கேம் ஹோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஆமாயா, கண்டிப்பா 100% உண்மை. That's very well played. And we have our very first call. எங்க இருந்து அடிக்கிறானியா? Dealt with nicely நினைச்சு by பாரு. the defense. And now a sudden chance to counter. Well, the chip pass hasn't quite come off. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? That's been intercepted. Yeah. Great positioning, so good from him. நம்ம ஒரு சைடு ஓட சொன்னா ஒரு சைடு They've been ஓடறாயா? denied a chance to develop any rhythm in the passing department. நம்ம ஒரு சைடு ஓடணும்னு வெச்சுக்கலாம். Excellent tackling here, and that one a perfect example.
Nedved wriggles his way through. It's run loose here. That's good running with the ball. Bergomi kept aware, and it is reclaimed easily. டோரி டிஃபென்ஸ் ஆடிருக்கான். Totti did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. என்ன ப்ரோ பண்றது? ரொம்ப மன கடினமாக இருக்கிறது. மன கடினமாக. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter. Yeah, Special go for it. delivery from the ref. Can he finish? பாத்தியா இல்லையா? Great idea, just poorly executed. Pele certainly had to make his mind up quickly, and he rushed it. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. லோ புட்டிங்கும் வரல, ஹை புட்டிங்கும் இந்த புட்டிங்கும் வரணும். இப்போ கவுண்டர் ஆயிடும் இருக்கு. அப்படியே இல்லையா காலை ஒர்க் ஆச்சு. Platini. And it's Michel Platini. Well seen, saw that. And for the first half, that is that. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, on the face of it, it looks a fair reflection of what we've all seen, Peter. Some incisive play one side, battling qualities on the other. I think this game is there to be won, and a minor tweak may be all it needs to change it. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. Real chance! அவனுக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோலா இருக்கு. They have grabbed themselves an equalizer. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ஏய் என்னடா அடிச்சிட்டு உழுவுறானுங்கயா. Gets a foot in here. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Platini is onto this. Brilliantly cut out. ப்ரோ சாமே ப்ரோ வாங்க ஒரு half an hourல வரவா? ஓகே ஓகே ஓகே. சரியா வாயா. Nedved. Platini looking to be a menace in the final third. And the shots! Barcelona! And the game is well and truly இது மோ ஸ்மார்ட்டா ஜெயிச்சு எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணலாம்டா. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Well, this is what we've been waiting for. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Napoli may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Nedved. And it's Nedved. And here's Zola. Rijkaard. Del Piero. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Messi! Pass somewhat off target. Tries a shot! It's a goal! ஆரா சம்பா வாங்க ப்ரோ பிரெயின் ப்ரோ வெல்கம். ஏய் டோட்டி செலிப்ரேட். ஸோ முடியலையா என்னென்னையோ ஆன் பண்ண ப்ரோ இந்த எவன் ப்ரோ ஸ்கில்லை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா இது பண்ணது ப்ரோ. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, entry via the post is at the widest possible point, which means a keeper is well and truly beaten. Quite a game this, all square again. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted. Hey, bro, kaala uttukitte irukkan bro. Good read. He read that really well and stopped it. Messi looking to pass their way up the pitch.
And that's been intercepted. That's great வணக்கம் ப்ரோ positioning. இளஞ்செழியன் So ப்ரோ வாங்க good ப்ரோ from it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Messi. He's had it taken off him. Lovely pass, but can he get there? Messi will not want to... Oh, shooting Sorry. chance! போட்டேன்டா Goal! கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் எப்பா ப்ரோ அடிக்கவே முடியல ப்ரோ They have their கஷ்டமா reward! இருக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் And a trademark move ends with the inevitable class. ப்ரோ இதெல்லாம் என்னால நம்பவே முடியல ப்ரோ அவன் Hitting கரெக்டா the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Barcelona really might just end up kicking themselves after that. ப்ரோ என்னத்தா ப்ரோ நான் பண்றது Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. அப்படியே ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா Well, they've got it back in a hurry. Del Piero. That's a sharp pass. Oh, super find. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா Czech breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. ஓ Chance here to counter. Very much into the last knockings. ஓ Into முகரம் the மேலேயே last அடிக்கிறான்டா 5 minutes. Now is this the final assault? And he can thump it away. ப்ரோ உண்மையாவே முடியல ப்ரோ உண்மையாவே சொல்றேன் ரொம்ப அநியாயம் பண்றானே ப்ரோ ரொம்ப கொடூரமா இருக்கானுங்க ப்ரோ ஆளுங்க ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு விளையாடவே உள்ள All hands on deck for this one. Numero 11, numero 19, numero 20, Zola plays it short. numero 21, Pirlo. Lasciano il பாத்தீங்களா இங்க பாரு ப்ரோ அவனை கரெக்டா எடுக்கிறப்ப ஓடுறான் ப்ரோ அவன் சூப்பரா Venturing down the left. il numero 22, il numero 5. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Ci saranno 3 minuti di recupero. ஏன்டா மேலேயே அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க If they want to counter, they could do with more speed. Pull it. And it's been played through. Iniesta promptly onto that. And that is that. Board shows there will be 3 extra minutes. They really do have to make something of this. Hazard. Bit of an appeal, but nothing doing. And that is it. The referee has... என்னடா கடைசி வரைக்கும் எடுக்க மாட்டான் What a terrific response it was to adversity. What a fantastic பாருங்க ப்ரோ செகண்ட் game. ஹாஃப் அப்படியே For சொதப்பல் both ப்ரோ players, what unity, what joy. மேட்ச் ஏதோ லக்கில் ஜெயிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் நான் போட்டு பொழந்துருப்போம் கைஸ் பாருங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ்
வாய்ஸ் ஆஃப். அப்பதான் கரெக்ட். அதுக்கு வந்து இடிச்சுட்டே இருப்பான். இவனுங்க கொனாமி தெளிவா தான் கொடுக்குறான். அதான் இடிச்சுக்கிட்டே பாருங்களேன். இப்ப பாருங்க ஒரே போராட்டமா இருக்கும் பாருங்க. வட்டி திடீர்னு இடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான். இடிச்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க பாருங்க. இப்ப மேட்ச் ப்ரோ லைவ் போடலையா? The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the pre-match build-up. ப்ரோ ஈஃபார் ப்ரோ அதான் ப்ரோ உண்மை. ஈஃபுட் விளையாடே கடுப்பா இந்த ரேங்க் புஷ்னால விளையாடுறீங்க ப்ரோ. And we're underway. Now there's a headline maker, Steven Gerrard. Focal point for any team he plays in. Yeah, I suspect he may be deployed as a more holding midfielder, but that seems wrong when you know how good he is 30 yards forward. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. ரொம்ப கடுப்பா இருக்கு ப்ரோ. ஜாலியா விளையாடலாம்னு பார்த்தா. Good play on the left-hand side here. And he's had it nicked away. Cantona. Now it's Messi. There's the shot. It's in. எல்லாரும் ஸ்மார்ட்டா இருக்கலாம். Names earn their reputations for precisely எல்லாரும் the ஸ்மார்ட். reason we've just seen. They have a habit of இன்னும் பண்ண முடியாது தலைவரே. and here we are, early stages. He struck one and he யாரா looks hungry for நம்ம more. The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Chance for a shot. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. பாருங்க என் பிளேயர் எவ்வளவு ஸ்லோவா இருக்கானு பிளேயர். Offside ரா. Finding himself in space. ப்ரோ பிளேயர் செம்ம ஸ்பீடா இருக்கான். என் பிளேயர் கொடூர ஸ்லோவா இருக்கான். மாடிட்டு இருப்பான். பாத்தீங்களா மாடிட்டு இருப்பான். பிளேட்ட போகுது. ஓ ஜம்பே என் பிளேயர் பண்ண மாட்டானே. Oh, now here's an interesting matchup. He's found a way past. It's net. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Caceres. He's a sharp little ball here. The pass has gone astray. And it's Nedved. And that's gone loose. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. That's good pressing, squeezing the play. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Napoli are clearly playing a patient game here. Shapes to shoot! Oh, the ball's run loose here. Rijkaard. Messi. Now it's Totti. It's a search. பாரு அந்த இடத்துல போறக்குள்ள ஓடின்னு வந்துட்டான்டா. Out the pass. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Now they could break here. Ooh, he's shifting through the gears here. Pirlo! And that's a good finish. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல ப்ரோ. And
takes him up to double figures. The first significant goal scorer. கொடூரமா வரானு. The lightness of step, Ah. the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Things starting to look எல்லாரும் comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Probing pass, nicely worked. புரியுதா ப்ரோ? Cantona tries to play it through. Maldini ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. டிஓடி பிளேயர்லாம் எபிக் பிளேயரை விட driving on and making good progress. ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ எனக்கு. Taken back almost at once. Now it's Pirlo. Totti. Now that looks a decent ball. Rummenigge! Euphoria, utopia, and they are cavorting. டிஓடி பிளேயர்லாம் எபிக் பிளேயர்ல விட கரெக்ட். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கானுங்க ப்ரோ, வரவே முடியல. Wow moment. And how easy did he make that look? That is supreme. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Vieri really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Quality ball. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pele running with the ball. Rummenigge, and that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. That's Nedved. Back in possession and ready to go again. Rijkaard does really well there. He is strong. ப்ரூ பாஸ் போடாம Up in no man's land. Rijkaard. This is a promising build-up. Indica 2 minuti di recupero. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now, what about a counter-attack? Just eases him off the ball. Caceres. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that signals the end of the first period. வா Well, the mood in the two camps. கெட்டா மாடு மாதிரி இருந்து விடுவாங்க, கெட்டா மாடு They go in for திடீர் half-time. திடீர்னு விடுறாரு. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. It's hard to believe we're only at half-time. The lead is 3, but for how long? பட்டி எடுத்துட்டு It's ப்ரோ anyone's guess. அவனுங்க இந்த ஃபார்மேஷன் ஒரு மாதிரி கொடூரமான Straight ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. into the second half. It's Vieri! ப்ரோ பாருங்களா எங்கேருந்து அடிக்கிறான் பாரு. Superb from Vieri! That is a gem! An absolute gem! Oh, அவன் பெசாட் beautifully அடிச்சான். dispatched. இதெல்லாம் எப்படி உள்ள There போகும்? was no reaching that. That's boy. expertly finished, and he's done that so often. Still behind by 2. Is there a way back into this? Aimed beyond the defence. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Melbourne City can breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked. And the shot! பாருங்க அவன் பெசாட் அவன் ஒண்ணுமே பண்ணல ப்ரோ, அவன் பெசாட் அடிக்கிறான் Just too பாருங்க. much. Well, he's never the sort to doubt his own Yeah, man, capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. Looking for options for movement. And it's Messi. பாருங்க யாரு ஓடிட்டே இருக்கானுங்களா. They've got to make this nice and quick. Lovely pass, but can he get there? ப்ரோ ரெண்டு பேரும் வந்து தடுக்க முடியல ப்ரோ. The utilization of space. He's rising! Oh, it's come off the upright. தெரியுதா ப்ரோ ரெண்டு பேரு ப்ரோ. Moved it away. That could spell trouble. And he's managed to get free. Oh, great chance! Cantona! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here.
That is lovely. Rummenigge. Great chance! Well, he ஆமாட்டு certainly wasn't in the mood to take any risks. Mateus has set up one goal so far. Done delicately. And this is Pele. Messi. Nicely shaped ball. That's a little off target. வந்து பக்கத்துல நின்னுறான் ப்ரோ. His commitment to the பக்கத்துல cause. நின்னுறான். இது நல்லா செட்டி மாட்டு மாதிரி இருந்துட்டு பக்கத்துல நின்னுறான். அட்வான்ஸ் வச்சு என்ன மெண்டல் மாதிரி. டாப் பேரா தான் இருக்கும். டாப் பேரா. Sostituzione di giocatori. Numero And we 20. have our very first corner. Numero Pirlo 4. goes short. Totti. That's destined for the flank. Il Now numero a 20. header! Il numero 23. Maldini clears without hesitation. Mateus. Well, we expected better, and so did he. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable. தான் ப்ரோ அடிக்கிறானுங்க கண்ட Yeah, மணிக்கு. they were looking for a counter attack. என்ன ஃபார்மேஷன் ப்ரோ? அவன் என்ன ப்ரோ பண்றது? நான் அவன் ஜெயிச்சாவனு தடுத்தானே ஆகணும். வேற வழி கிடையாதுல்ல. அதான் ஏதோ அப்போ அப்படின்ட்டு. Maldini. The ball is loose and the chase is on. Odo. அவர் லாக பாத்தீங்களா? And here's Vieri. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Rummenigge. And again, they're pressing effectively. Gullit. Tries one from range. டேய் ப்ரோ வாங்க வாங்க. Oh, quite a hit. இப்படிதான் ப்ரோ அடிக்கிறானுங்க. அவன் ப்ரோ நான் என்ன ஒரு சீசன் ஒரு மாதிரி அல்காரிதம் ஃபார்மேஷனு ஒருத்தனுக்கு ஒரு பவர் ஏத்திட்டு இருக்கானுங்க. அவனுங்க நம்ம கொனாமி வந்து இது நம்மகிட்ட சொல்லிட்டு பண்றது இல்ல. நம்மளா பார்த்து கத்துக்கிற வேண்டியதான். Into the last quarter of an hour. That's a cute ball. Neatly clipped into space. Well, there's the clearance. Pele. Knocks it into space. Ronaldinho venturing down the left. Rijkaard did well to emerge. England from did. the ball. That's a contest to keep an eye on. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. He's going for goal. சார் அவுட் மணிக்கு He's doing no harm. நடு கிரவுண்ட்ல இருந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். இதனால ஒரு பால் கெட்டாப்பெல்லாம் இறக்கி விட்டுறணும் உள்ள. Numbers forward. குளிக்கிட்டு Can't help கிளிக்கிட்டு but leave some gaps at the back. சில்லு உண்டலாம் இது என்ன? And it's Gullit. You have to expect that from everyone there. ஆஹா கரெக்டா. That is good strength. Pele. Just 5 minutes remaining now. Mateus. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Always onto this. And this is Vieri. He's found a way through. Takes a shot. And that's what you call inspired goalkeeping. Vieri ஏய் clearly அவன் thought he had பக்கத்துலயே the வராரா? keeper. போய் பிள்ளைய வச்சுட்டு பக்கத்துலயே வரான் ப்ரோ. எனக்கு வர லோ டீம் தான் இருக்கு. நான் தேடி அவன்கிட்ட கொடுக்குறான்டா. Minuti di recupero. Time added on will be 2 minutes. Nedved. Oh, he's played it in low. So that's it. வேறே விளையாடு. What a satisfying டேய் ப்ரோ வாங்க கைஸ் பார்க்கலாம். சேனலை லைக் பண்ணிட்டு times பாருங்க. of determination and a அப்படியே அங்கிட்டு சுத்தி இங்கிட்டு சுத்தி ஜெயிச்சிட்டேன் நண்பர்களே. போயிட்டு வந்தாதான் வேலைக்கு ஆகும். வேலைக்கு ஆகுது. எப்பா என்ன மாதிரி இருக்கானு கைஸ் பார்க்கலாம். சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க.
700 போயிட்டுனா போதும் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் அவர் கிடைச்சிரும். அதனால பிரச்சனை இல்ல. நாயகன். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இடத்துல தான் செல்லு நோண்டிட்டு விட்டுறக்கூடாது. போயிட்டு ஆப்பன் ஃபார்மேஷன் போய் எட்டி பார்க்கணும். பார்த்தா அவன் என்னத்த பண்ணி வச்சிருக்கான். அப்புறம் நம்ம ஃபார்மேஷன் போகணும். டீப் லைன் டீப் லைன் நல்ல பிள்ளை. பட் ஆனால் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும். அப்புறம் ஃபிலிம் டைரக்டரை விட குனாமி ப்ரோ அதெல்லாம் அவனுக்கு பழகி ப்ரோ. அவனுங்க இப்போ வர வர ஃப்ரீ டு பிளேக்கு நிறைய இது கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. நல்லா அப்படி பிளேயர் டு வின்னுக்கு தான் நிறைய இது பண்ணுவானுங்க. இப்போ வந்து என்னன்னா கொனாமியே அப்படியே மாறிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ். நிறைய பேர் விளாட்றானுங்களே. அவனும் காசு செலவு பண்ணி விளாட்றதுனால ஃப்ரீ டு பிளேக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் தரானுங்க. அதான் பிரச்சனையா இருக்கு. முன்ன மாதிரிலாம் கிடையாது. முன்ன மாதிரி இந்த இந்த பிளேயருக்குலாம் ஒரு இது தராங்க. ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் கொடுக்குறாங்க. அந்த அட்வான்டேஜ் என்ன இது டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆயிடுது. நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆயிடுது. ஃப்ரீ டு பிளேயருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ். Well, that is one way to stop him. Succumbs to the pressure. Bumps him off it and wins back the ball. Engages and forces him off the ball. He's a sharp little ball here. Can he get it through? இனியா இப்போ நெக்ஸ்டா வந்து நான் விளையாட போறேன். இங்க வந்து Park Ji-sung. நெக்ஸ்டா இங்க என்ன போ. And it's Vitinha. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Couch. Oh, now here's an interesting matchup. Pass is coming off in quick succession here. Foot in. That looks a decent ball. So no chances falling either way for the time being. That is a brilliant interception. The pressing's intense and it's paid off. And the shot! Maldini. And the cross comes in. Oh, well played, well sorted out. Edmilson. Now Timber. That is good alertness. That's a little off target. Park Ji-sung. This is a promising build-up. Lovely pass, but can he get there? Messi. Oh, this is a terrific run. Look at the chance, surely!
உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து யாரை வைக்கணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் பிளே 2 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் வைக்காதீங்க நண்பர்களே. You don't keep 2 those கிரியேட்டிவ் பிளே hands. மேக்கர் வச்சு இப்போ நான் He டோட்டி knew. சும்மா யூஸ் பண்ணி பாருங்க. He இப்போ just இதே knew. இந்த இடத்துல Oh, it was a real ரொனால்டினோ beauty, we can Peter, use and while ரொனால்டினோ. many might have just lashed out at it, கேம் பிளே he எப்படி took மாறும் his பாருங்க. time. இப்போ ரொனால்டினோ He வச்சா could have வேற made மாதிரி very இருக்கும். few can. ரொனால்டினோ குளிக்கலாம் வச்சா வேற மாதிரி இருக்கான். ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்லாம் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா என்ன கெட்டா மட்டும் தான் நம்ம அதுக்கு ஒரு ஸ்குவாட் வச்சிருக்கணும். Sostituzione di giocatori. சூப்பர் சப் ஸ்குவாட். 4. Totti. So time கெட்டா to மட்டுமே ஒரு 4 பேர் change. This one has been on the வைக்கணும். cards for a little while. Ronaldinho. Totti taking his இப்போ leave கொஞ்சம் here, ஃபார்மேஷன் and நல்லா he இருக்கும் got மாதிரி. himself on the அந்த score sheet. இடத்துல அவன் It's good to see that, Peter. He put in a very good day's work, and you can't do a lot more. It's a well-deserved rest. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. And it's Vitinha. He's had a fair tumble under that challenge. They've got to make this nice and quick. இதா இப்போ 2 கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் Clearly இல்லாம ஒரு playing a கிரியேட்டிவ் பிளே patient மேக்கர் game இருக்கனால here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, Yeah. doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after இவன் lost causes. அப்பா Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. And this is Neymar. பிடிக்க மாட்டான் பாரு. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. No, he refuses to take the bait. Now it's Neymar. 30 minutes gone. Nesta. எல்லாமே வரானு. Looking for options for big chance. And that's a good நான் நல்லா முட்றானு நம்ம முட்றாத அளவுக்கு ஒண்ணும் இங்கிட்ட வந்தாலும் முட்றானு. equalizer. அது அது Well, I always thought they இதான். had it in எல்லாம் them, அடுத்து Peter. அடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணிட்டு வந்து நம்ம பார்க்கணும் எதுக்கு போறானே தெரியல இப்ப. They were awfully இப்ப hard பார்க்கணும் டக்குனு உடனே பார்த்து அவனை போட்டான்டா அவனை போட்டு இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணலாம் The finish. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டா இல்ல என்ன ஆன் பண்ணிட்டு வரலாம் அப்படின்னு effective யோசி. on the break, then the key element is always pace. That's what really Very rips powerful. defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Attenzione, una sostituzione. ஏம் யூஸ் பண்ணலாமா ப்ரோ யூஸ் பண்ணலாம் அது யூஸ் Choosing நல்லா தான். to make the first change. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. Madrid restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. இதா ப்ரோ Park Ji-sung. Pirlo. Ronaldinho. If they want to counter, they could do with more speed. Rummenigge. There's some great running ப்ரோ on அவனுக்கு show here, உடனே but திரும்புறான் ப்ரோ ultimately எனக்கு there லேட் was no way through. Messi. Pirlo Buddy. conjures time and space where few can. எங்கடா Well, a few of his Ball teammates எங்கேயோ pass were போகுது. furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. டைட்டா And it had to be. டைட்டா கொடுத்தாலும் சரி டைட்டா கொடுத்தாலும் சரி. Well, he's going to be disappointed with that. Pirlo. Can he get on the end of this? Ci sarà un minuto A di lot recupero. of space ahead of him. Great challenge, time to perfection. No messing about, just Bro, that was bludgeoned something. away. And the referee says that is that for the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference. வராமலாம் எங்கிட்ட எங்கடோ வர்றான் ப்ரோ ஒன்றும் வேலைக்கு மாட்டாங்க. So Jim, neither side getting it all their own way so far. Well, it's definitely been a game where Might both have sides have tried to Anchor man play kina to their own destroy strengths, and I suppose neither side would be particularly unhappy with this scoreline. I suspect, Peter, the two managers will be keen to urge patience and discipline from their players now. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So straight into the second half. Chance!
Off the post. Timber gets it away. Park Ji-sung charging forward, the ball at his feet. Pinches it off him. Tries to play it through. Diouf really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Driving on and making good progress. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And Del Piero! Oh, Well, that wasn't too Bro, dissimilar to the previous attempt. bro, serious, bro. Really can be very Bro, hard நான் the நம்பவே way முடியல, they're bro. going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Bro, The oh, defence black. proved infallible there, but that won't be the last. they'll எடுக்கிறான் see bro of it. அதுவும். ஐயோ. Messi, very much a man of this moment. ப்ரோ யாரு ப்ரோ ஸ்டாம்ப் He knew what was வந்துகிட்டே coming. இருக்கான் ப்ரோ. பாக்கெட் டாப் பண்றான் ப்ரோ. அவன் ஒருத்தன் தடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. Messi really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Madrid are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly well Stamp. defending at least. It's a quick one, and it's Messi. He'll try from distance. Messi, genius. ஸ்டாம்ப் தடுத்துக்கிட்டே இருக்கான். A finish right from எதையுமே பண்ண முடியல. ஸ்டாம்ப் தடுத்த மீடியமாவே இருக்கான். once more. என்ன பண்றது? And wow, he has given that a right old hit. டிம்பர் இந்த இது என்ன இது ஏதோ டோபர் கார்டு ப்ரோ. His foot round the ball so effortlessly. Amazing. யால் பாருங்க போறான் ப்ரோ. Well, this is what we've been waiting for. தட்னே ஹெட்டிங் வாங்க மாட்டான். Really இந்த மாதிரி are heading going for விட்டு, it விட்டு, here, விட்டு, Peter. விட்டு. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Chance for a shot. பாருங்க நின்னுகிட்டு. Big relief, it just needed better contact. Oh, black. Neymar felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. வாங்கடா கிட்டட்ட. நவல பாரதியே தான். Thuram. And he's gone searching crossfield. Dixon. Vitinha. Neymar. And it's Timber. Vitinha. It's a goal kick. Oh, he's managed to get himself offside. Jupe. Vitinha. And he's being shifted off it. And now the breakaway, and it's Pirlo. Rummenigge. Madrid can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. And the shot! ஓவரா Finish! ஓவரா விட்டுடு அப்படி நல்ல நல்ல. Two up and in charge, and அவ்வளவுதான் things are முடிஞ்சுச்சு. looking pretty good for them now. Another moment of விட்டா மாட்டு magic, நம்ம a குளித்து. real wow குளி. moment. Well, I think he was saying to his teammates, But he how didn't dare pass you him, doubt me? எனக்கு என்னையா நம்பவே முடியல ப்ரோ. இன்னுமே முறையான முட்டு முட்டுறானுங்க ப்ரோ. முட்டுறதுலயுமே நறுக்கு முட்டா இருக்கு. Sostituzione di giocatori. Numero 20. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, that has changed the dynamic somewhat. You can certainly sense a real change of mood here. Now that He's rising! என்னடா Oh, it's come off the upright. வேலை
And that's a real chance What? missed. Well, at least they're showing some positive இங்க intent பாருங்க bro, there, என்னமோ Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. மாடு Floated through. கெடா மாடு bro. Park Ji-sung. தர்றா மாட்டே Hazard. Now this could be a chance. தம்பி Pullet did well to emerge with the ball. That's a contest to நான் keep போச்சு an eye முட்டை on. முட்டை வருவா போனா கரெக்டா என்ன பண்ணுவேன் Knocks it into. There's the shot. இப்படி பாலு And that really should. இந்த இடத்துல எதுவுமே பண்ண முடியல ஏன்னா Is fully aware. அந்தந்த பொசிஷனுக்கு இருக்கானு கரெக்டா அப்படி இருக்கவே எதுவும் பண்ண Probably முடியல game, set and match. Shevchenko getting this one clear. And now they can spring out of defence. Shot a goal. ஆஹா சூப்பர்ரா ரைக்கார்டு Wonderful from Rijkaard. சூப்பர் ஆனா அவன் ஓப்ளாக் வேஸ்ட் ப்ரோ ஓப்ளாக்லாம் தாங்க முடியாது எம்பர் இவங்க அடிக்கிறீங்கன்னா ஓப்ளாக் பழைய ஓப்ளாக் ஏதோ கஜகிஸ்தான் காலத்துல இருந்த ஓப்ளாக் பார்த்தீங்களா இந்த ஓப்ளாக்லாம் தாங்க மாட்டான் ப்ரோ அடிச்சு பொழந்துக்கிறோம் You just know there is no அவ்வளவுதான் stopping that. And that's it. So just time for me to Oh, say black thanks to line. Jim for his wisdom and to wish you. இருக்கு நம்ம இவன்லாம் சுத்தமா தாங்க மாட்டான் ப்ரோ அடி மின்னல் மாதிரி போகுது போட்டு அடிச்சு ரிவீட் அடிச்சுக்கிருக்காங்க நம்மளெல்லாம் போட்டு நண்பர்களே பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே அப்பா என்ன அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ளீஸ் 3 பேர் பாக்குறீங்க நண்பர்களே 2 பேர் 3 பேர் 7 லைக் நன்றி வணக்கம் ஜோன்ஸ் பாய் வாங்க விசாட் பாய் வசந்த் ப்ரோ வாங்க கடுப்பா இருக்கு வசந்த் ப்ரோ கடுப்பா இருக்கு நீ என்ன ஒண்ணுமோ பண்றானுங்க ப்ரோ சிவனை போட்டு ஆடலாமான்னு பாக்குறேன் ஐயோ அப்பா பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாரு இந்த மாதிரி உஷாராயி நம்ம ஃபார்மேஷன் என்ன பண்ணா மாத்திரும் டக்குன்ட்டு அந்த அந்த இடத்துல 2 பேரும் வந்தாங்கன்னா அடிச்சு உடச்சிருவானு ப்ரோ முடியல ப்ரோ போட்டு ரொம்ப அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ எல்லா மேட்சும் ஸ்கிரிப்ட்லயே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ என்ன பண்றது ஏது பண்றது ஒரு மேட்ச்னா பரவாயில்ல ப்ரோ எல்லா மேட்சுமே நான் எப்படி ப்ரோ இல்ல ப்ரோ கதை விடுறானுங்க ரொம்ப இல்ல ப்ரோ போட்டு இப்போ புதுசா ஒரு பாட்டு வந்துருக்குல்ல பி ஃபார் சொலட்டி அடி பி ஃபார் பலட்டி அடின்னு அந்த பாட்டியை தான் நம்ம போடணும் இந்த கேம் விளையாடுறதுனால The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. 69 வின்னு இதுக்கே எப்படியா பாய் நான் 69 வின்னு 80 லாஸ் 37 ட்ரா பாய் லாஸ்ட்ல இருந்த பாய் வைஃபை இப்போ காலேஜ் முடிச்சு ப்ரோ ஒன்றும் கரெக்ட் புரியுது ப்ரோ எனக்கு புரியுது என்ன ஏவா எனக்கு பரவாயில்ல உங்களுக்கு அடி கொஞ்சம் உங்களை கம்பேர் பண்றப்ப எனக்கு அடி கொஞ்சம் கம்மி of his generation. Must be. Yeah. Well, on the international scene, he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. Well, he has, but regardless of all of that, you just have to look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive and quick in one-on-ones, and just an excellent all-round command of the penalty box. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually.
Now it's Cantona. Silvesh. இந்த படம் தான் ப்ரோ பண்ணோம். He's a sharp little ball here. And he's managed to get free. No, he's not getting his way this time. Leicester did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Cantona. Messi. Not much subtlety about that challenge. Man, Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He is through here. Lovely bit of skill. Neither side especially adventurous early on. Now it's Cantona. Short changes him with that pass. Mateus. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. Messi, a player so deservedly ஒன்னு ஸ்கில் கூட பண்ண முடியல ப்ரோ. ரொம்ப கெடாம நடந்து. looking to play him in. கேமரா அங்கிட்டு போயிருச்சு. ரைட் அடிக்க கால்ல. And it's Gerrard. Sorry. And here's Van Basten. Spread to the right. Another pass just keeps it ticking over. Best picks it up out wide. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Good defending, albeit from an unexpected மைக்கேல் சில்வர் ஸ்டார் வெறும் 50 காயினுக்கு அவன் டீம் குலையா உழைக்கிறான். நான் தொறாம இருக்கான் 10,000 யூசி. ஆனா Napoli are clearly ஒரு playing உழைப்பும் a இல்ல. patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement up front if you're going to make it work. Mateus. வெயிட் பண்றான் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு? ஐயோ பால் புறா போச்சு உள்ள. வெயிட் பண்றான் பாத்தீங்களா அவன்? வெயிட் பண்ணி பால போறான். Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Madrid have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And he's intervened well there. Gerrard. வெயிட் பண்றான் அவன். ஆனா அந்த பால் எப்படி போகுது? அதான் எனக்கு தெரியல. Cafu. நம்ம அதே பால் போடுவானா போவாது. Now that's well seen too. Pirlo can ஏண்டா குதி. Gerrard. ஐயோ. No way through. Mateus to Gerrard. Adams. Back to the keeper it goes. Cafu. Rijkaard. Little pass back. வெறும் எக்ஸையா ஆள்றாங்கடா. Himself in space. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, lovely bit of skill. Pirlo. Here comes the header. அதுவும் இல்ல அவங்க அடிக்கிற கோல்லாம் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரைக்கர் பொசிஷன். அதுதான் அடிக்கிறான் என் கோல் கீப்பர். ப்ரோ இவன் பெஸ்ட் ப்ரோ இவன் நல்லா ஆடுவான் ப்ரோ. Messi with the short one. Cross from Maldini. Oh, shooting chance. இந்த கோலா போட்டாலும் இவன் நான் இல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் ஷூட் பண்ணா 5. அதுதான் பண்றான் 3 டவர். நான் பண்றேன் தெரியல ப்ரோ. Corner number 2 then. Yeah, very good job. He positioned himself there. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And now they can spring out of defence. Cantona. Driving forward. Very nicely done. Oh, look at Cantona! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Napoli really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. And we've reached half-time.
Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It ஆயிரத்தி seems the எழுநூறு team போயிட்டு are just வச்சுட்டு a bit too அடுத்த busy பொழப்ப பார்க்கலான்னு playing பார்த்தேன். within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's it ஒரு for the ரெண்டு first பிளேயரை பார்த்தா half, கடுப்பு and ப்ரோ. everyone கடுப்பு takes பாய் இந்த a சிஎஃப் well-earned கேரட் rest. பெயில் சாம்பியன். So the action is resumed. அவங்களா எனக்கு தெரியல ப்ரோ. எனக்கு அவங்க வரவே இல்லை அந்த அளவுக்கு. எனக்கு வரவே புறாம இந்த ரைட் கார்டுங்களா ஃப்ரீ ரைட் கார்டு இவனை பார்த்தாலே முடிய மாட்டேங்குது பாய். அதுக்கு மேல கடுப்பாக்குறானுங்க ப்ரோ. என்னத்த பண்ணாலும் கால் அவுட் எடுத்துறானு. Silvestre is looking to influence the game from out wide. Silvestre just loves to go forward whenever he can. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. பால போறானா பாருங்க ப்ரோ. Mateus, it's a really well measured ball. He's shifting through the gears here. Oh, greatly! Oh, crossbar! It's in. முடிஞ்சிரா. Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Cafu. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. கேரட் பெயிலாம் வரவே இல்லை ப்ரோ. It's a good run he's making out on the left. Messi. கோல் பேர் என்ன ப்ரோ ரைட் கார்டு அங்க நானிட்டு இருக்கான். Now that looks a decent ball. Now there's a fine ball and Hullet! And he hits the net. ப்ரோ அவனுக்கு 5 டவர் ப்ரோ. Is glorious as if he அடுப்பாவது picked ப்ரோ. it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. அப்படியா? What a கேரட் பெயிலா? difference a half-time rocket for எனக்கு இன்ன வரைக்கும் கேரட் பெயிலா அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் வரல ப்ரோ. ஒரு மேபி இன்னும் வரல போல இருக்கு. you'd be looking for. Adams. Passing is crisp and sharp. Napoli may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Looking for the run. He's in one-on-one. And the keeper's done brilliantly to forfeit. Peter, that's as decisive as it comes. The keeper got everything right in that instance. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. 5 டவரை வச்சுக்கிட்டு He's got away. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, facing up to his adversary, this is a shoots! Messi. Pull it. And there's his chance to lead the counter. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Silvestre, played in with purpose. Gives it back. They're really getting no time to think on the ball here. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Great chance! Oh, that is ப்ரோ எமில்சன் சூப்பரா இருக்கான் பை ஃப்ரீ ரைட் கார்டு. எமில்சன் நல்ல கார்டு ப்ரோ. நான் அதை பார்த்துட்டே சொல்றேன் ப்ரோ எமில்சன் நல்ல கார்டு. ஆனா அது நம்ம கிடைக்கல ப்ரோ. அது அதான் பிரச்சனை. கிடைக்கலையே ப்ரோ நமக்கு. மொரட்டு புஷா இருக்கே தலைவரே. ஒக்காளி எனக்கு வர்ற கோவத்துக்கு அப்படியே மண்டைகின்றலாம் வெட்டிக்குது. Sostituzione di giocatori. Numero 5.
Neymar plays it short. இங்கேன்றா ஓடி வர லமீனை அப்படியே போ லமீனை வச்சுட்டு Looking to டாப்ல go இருக்கு forward now. நானே பாருங்க தலைவரே என்ன ஜாடி Now it's Van Basten. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, they've got it again. Well, this could be it. Pass something close to a minor miracle. டேய் Chance! Could அவன் have கவுண்டர் டார்கெட் போல இருக்கு ப்ரோ அதான் அங்கே நின்னு ப்ரோ 4 டவர் 5 டவர்னால தான் ப்ரோ இவன் அடிக்கிறான் இல்லனா இவனா போட்டு பொளந்து எடுப்பேன் ப்ரோ Says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. அது வேற கோவது He leaps for it. பாய் அவன் பெசாட்டா அசால்ட்டா போட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கான் பாய் ஒரு கோல Two ahead, late in the day. Game over, surely. டேய் புண்டா நீ ஜெயிச்சிட்டடா உட்றா ஏன்டா போட்டுக்கிட்டு நசன்னு மாத்திட்டே இருக்கான் From some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? ஏய் போட்டு கச இங்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ வந்ததுலேருந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ Madrid have opted to make another change here. And the break in play means they can now affect their change. Yeah, he's looking for instructions, probably something along the lines of go make a nuisance of yourself. Cantona! இங்கே இந்த வந்து எடுத்துருவான் Another one of கமாண்டா football's பார்த்துட்டு கோலை விட்டீங்களே ஐயா சாரி இல்ல ப்ரோ That's more like it. They have to force the ரொம்ப issue. வேல்யூபிளா இருக்கு ப்ரோ டிஃபென்ஸ் corner number 4. ஆமா here. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் And ப்ரோ it's hoisted clear. Madrid have the chance to go the other way. Cantona. Oh, well played, well played. டவர் இருக்கான்ற ஒரே ஒரு காரணத்தால ஜெயிக்கிறான் ப்ரோ அவ்வளவுதான் bro. Time and time is very nearly seen out. And he has been fouled there. இப்போ டிஃபென்ஸ் Yellow or red? It is Red card ah? red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness Card of the கொடுத்ததுக்கு நான் offence, இந்த but தடவை none பார்த்தேன். over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. டிஃபென்ஸ் எல்லாம் கஷ்டமா இல்ல ப்ரோ இவனுக்கு 5 டவர் 4 டவர்னு And it's கொடுத்து right card. And that interception was நம்மள அடிக்க விடாம most பண்றானுங்க necessary. That's great positioning. So good from him. This is the time you need that pace. Ronaldinho. பாத்தீங்களா நின்னுகிட்டே அவனுக்கு எனக்கு முன்னாடி அவனுக்கு பால் போயிருது ப்ரோ நின்னுகிட்டே விளையாண்டு ஜெயிச்சிடறான் Running with the ball. Now it's Bellingham. He has found the way through. Crunching tackle. Oh, that's a foul and the whistle's gone. He knew what was coming. That's a yellow card. Not much doubt about who's going to take this one. நின்னுகிட்டே ஜெயிக்கிறான் ப்ரோ ஒண்ணுமே பண்ணல அசால்ட்டா Even நின்னுட்டே further here. Not a bad try by any means. Gerrard is clearly kicking தொட்டு himself ஆமா ப்ரோ here. He knew இங்க that பாருங்க was என்ன ப்ரோ எல்லாம் முன்னாடி ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி மாதிரி எல்லாம் இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கானுங்க ப்ரோ எங்கடா ஓடுறீங்க இப்படி டிஃபென்ஸ் அங்க இருக்குடா எங்கடா அவனா ஓடிட்டு இருக்கான் அப்ப என்ன தீங்கல் ஸ்பின்னா இருக்கா என்ன Added time. நீங்கள் அந்த கோலருக்கு போறீங்களா என்ன There goes the whistle. A கையில performance of பட்டி perspiration, புண்ணு work rate great. ஏறலையே And those are very good லக்கில qualities. உன்னை மிஞ்ச ஆள் இல்லையே இன்னைக்கு தாய் குலுக்கி சிறுக்கி பட்டி முட்டக்காலக்கி ஏய் தாய் வாத்தல இந்த வாத்தல உள்ள இருக்கா கட்டூசா இருக்கா பயமே யார் கோலர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு முட்டை எல்லாம் சதறணும் ப்ரோ முட்டு என்ன முட்டு பொண்ண வெக்கத்தை விட்டு குழந்த போல குள்ளபட்டி ஆச்சு யார் இந்த தாவணி அந்த பாட்டு கேட்டீங்களா கைஸ் இல்ல இருக்குது பொட்டு அதுக்கு கீழே கொஞ்சம் என்னவோ வரும் கொஞ்சம் என்னது கொஞ்சம் நெத்தியில இருக்கு கொஞ்சம் உதடு உதடு யார் இந்த தாவணி
அவன் நல்ல ஹீரோயினை சூஸ் பண்ணுவான் ப்ரோ. அந்த இப்ப சூஸ் பண்றாரு அப்ப செம்மையா அவன் சூஸ் பண்ணுவான் ப்ரோ. புது புது ஆல்பம்ல இருந்து புது புது ஆளா எடுத்துருவோம். தரமா இருக்கும். இப்பெல்லாம் அந்த கேட்டகரி கிடையாது. இப்பெல்லாம் மீசைய முரு கேட்டகரி. இன்னொரு 60 பாயிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். விர்ச்சுவல் பிரெயின் லைவ் போட்டிருக்காப்ப. ஓய் ப்ரோ 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 இது என்ன ப்ரோ இது ஃபார்மேஷனு ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ பண்ண போறான்? The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. ரன்னிங் மின்ன வச்சலாமா கிராஸ் பண்ண முடியும்? Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy seemingly unbound by normal human limits. Nothing is impossible. Or perhaps பயத்திலே வச்சிருக்கானுங்களே அந்த மாதிரி. பயத்திலே all வச்சிருக்காங்க. that are with us. Welcome to Zlatan. பெக்கம்பர் வச்சலாம்னு பாக்கா ப்ரோ. பிரச்சனை Sostituzione di giocatori. Numero 10 viene sostituito con il numero 6. Delivered in. Looking for options for movement. Oh, nice touch. And Messi! It's loose and there's a race. இவன் கிராஸ் இல்ல ப்ரோ. Oh, good looking ball. Chiellini gets over and intercepts. And here's Son Heung-min. ஃபுல்லா பிளிட்ஸ் நினைக்கிறேன். கிராஸ் இல்ல கிராஸ். And here's Ibrahimovic. பிளிட்ஸா போட்டு சாவடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். That had too much on it. Well seen. Saw that coming. that's great positioning. So good. அப்பா இதோட அப்பா என்ன தீங்கல்மா சொல்லுங்க அப்பா இது போறீங்களா? Alonso. போலருக்கு என்ன போறோமா என்ன? Jim, what has caught your eye in these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And into the grateful arms of the ஏய் அங்கரா மெஸ்ஸி விட அந்த பொசிஷன் இல்ல அவன் இல்ல ப்ரோ அங்கரா மெஸ்ஸி தான் Run இருக்கான். down the right. Messi receives it in a wide position. Beckenbauer. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Pass is coming off in quick Okay, succession bye. here. Now it's met. Takes the shot. That is some save. போலர் எடுக்கணும் நீங்களே அதுக்காக கேட்டேன். And the keeper has reacted இருந்தா superbly there. யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ அந்த கார்டு இல்ல ப்ரோ Doing an ஃபீல் awful இல்ல. lot wrong, to be honest.
And we have our very first corner. Messi goes short. And now a sudden chance to counter. Totti is onto this. Well cut out, no margin for error there at all. Xavi Alonso. Oh, it's எப்படிரா aimed beyond the defence. Oh, that's big chance. Bro, எப்படி bro? From Son Heung-min. A finish of true class. And we பாலம் have வாங்கிட்டாங்க. left off. And wow, he has given that a right old hit. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Indonesia are in front now, the game's only goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He's having a pop! Oh, needed to be more decisive in the இந்த end. கார்டு No surprise there. Can't be hesitant in those moments, Peter. Just allow the defence to regroup and stop the attack. அந்த கார்டை பிளிஸ் அடிச்சா பியூரா நெட்டுக்குள்ள போகுது அவன் அந்த சன் காடா And he's ஆனா taken அந்த no அப்புறம் chances அவ்வளோ there. பெரிய காடெல்லாம் Back towards the middle. Thuram is someone so often referred to as the defender's defender. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. It's a decent chance to counter-attack. ஓ மெஸ்ஸி கார்டை சொல்றீங்களா ஓகே ஓகே ஆனா அந்த அப்புறம் அதோட அந்த கண்ணு கார்டு Messi! And he's stuck it away. They are purring. அதோட அந்த கண்ணு கார்டு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. Gorgeous, just gorgeous. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Things starting to look very comfortable. பண்ண முடியல This ப்ரோ is wonderful front-footed எதுவுமே பண்ண football. முடியல The அடிக்க கூட manager will முடியல be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Knocks it into space. He slid in and பாருங்கம்மா that has raised the temperature on the காலை touchline. And it's Totti. காலை அழகா உள்ள That's விட்டு a எடுக்கிறான் decent ப்ரோ ball. No, that was never going to make it. Ibrahimovic, Cafu, lovely pass, but can he get there? That's good play. That is good strength. And that's another good win of the ball. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Good ball over the top. And it's made its way to him. He is through here. பாருங்க அந்த இது லாக் ஆகுதா Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Ferry defending his corner stubbornly, stood up. அவன் very well அடிக்கலாம் for ப்ரோ his ஆனா man. லாக் ஆயிட்டே இருக்கு என்ன Cafu, lovely bit of skill. Il quarto uomo indica 2 minuti di Oh, recupero. that's delightful. Over to the right flank. And it's Messi. Bops him off it and wins back the ball. Pirlo. And here's the chance to counter. Can he get it through? பாருங்க Quick பாருங்க to react. பிடிச்சிடுறான் ப்ரோ உண்மையா சொல்றேன் And for the எவ்வளவு first பாஸ் போட்டாலும் பிடிச்சிடுறான் is that. ப்ரோ லாஸ் ஆகிட்டே இருந்தா கொஞ்சம் The opinion you'd like to நேரம் express on வச்சு the ஆ first சரி half? Napoli really are. ப்ரோ லாஸ்டா 2 மேட்சா போகுது ஆனா பிடிச்சிட்டே இருக்கான் பாருங்க நெட் ரொம்ப லாக் ஆகுது ப்ரோ என்ன Come up பண்றது with தெரியல something a little special to lift these players. Otherwise, அதான் சமாளிக்க முடியாது சமாளிக்கும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Decent chance!
பாருங்க நெட்ல அடிச்சு It's அடுத்து bounced back off the post. And that's a simple நமக்கு one நெட் for the நல்லா இருந்தா keeper. சூப்பரா And again they அது run up கிராஸ் பார் against கிராஸ் stubborn defending. Oh, now here's an interesting matchup. Now that's well seen too. Messi. Son Heung-min. He's picked his way through. Cafu. கிராஸ் விட்டு போறான். And here's Messi. And Messi! Messi! ஏதா 2-3 பேர் நிக்கிறனால தடுமாறுது ப்ரோ. Sumptuous finish, an absolute joy. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Looking for the run. Now then, the ball's come loose. Closing. And the shots! Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Totti! L'affluenza di quest'oggi è di 80.000. டாக்டர் விளையாடுறது வந்து பார்த்தேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்ம எந்த பிரச்சனை ப்ரோ. அதுக்கு எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. அவனுக்கு நம்ம எவ்வளோ குழம்பியுமே வேஸ்ட் ப்ரோ. And that has கேவலமா பண்றானு. He's found a way past. Lovely feet. இப்போ ஒருத்தன் இதை தான் பண்ண போறான்னு தெரிஞ்சுமே நம்மளை தடுக்க முடியல பாருங்க. அது வந்து Stood up well to him there. எப்படி இருக்கு பாருங்க. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Yeah, he's fouled him there. He knew what was coming. That's a yellow card. Well, sometimes a loose foul can trigger a completely different spell of play, and it makes even அதான் less கடுப்பா. sense. இதான் ஒருத்தன் பண்ண போறான். ஓகே இதான் அப்படின்னு And here's Messi. எதுவும் பண்ண. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pirlo really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to. அப்புறம் அது குறையாதுன்னு He needs some வச்சுக்கோங்களேன். help here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi, excellent challenge there, uncompromising. Now it's Ibrahimovic! அதனால திரும்பி கேவலம் ஒரு ஷாட் கூட Very, அடிக்குது. very good save. எங்க It அடிக்குது. wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Pinches it off him. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is அதுக்கு Messi. விளையாடவே தெரியல ப்ரோ. And the இந்த ஒரு shot! ஷாட் தான் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கு. வேற விளையாடல. That is decidedly lacking. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. அப்படியா? இல்லையே ஆன் பண்ண இருங்க நான் பார்க்கறேன். They're certainly playing with an intense focus in executing their plan here. That's positional gold, the utilization of space. ஏய் ப்ரோ மாத்தலாமே ப்ரோ. They'll want to make the most of this turnover. Driving on and making good progress. Well, that's surely a foul. Free kick. பண்ண முடியாது. இருங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இருங்க பார்க்கறேன். நான் மாத்திருக்கேனே இருங்க. பண்ண முடியாதா? ப்ரோ நான் பாருங்க ப்ரோ. ஆன் பண்ணலாம் ப்ரோ.
ஆன் பண்ணலாம் ப்ரோ. என்ன என்ன ப்ரோ? ஆன் பண்ணாரு, ஆன் பண்ணி விளாட வச்சுப்போம் கொஞ்ச நேரம். எனக்கு அன்னைக்குமா அதான் Iniziamo il cambio. அப்ப உங்களுக்கு செட்டிங்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் போட்டிருக்கானுங்க. Able now to make their substitution. It's அதுதான் been in பிரச்சனை. advance for a few moments now. Xabi Alonso wins the duel this time. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. And that was asking for too much. Beckenbauer is the guilty party there. Beckenbauer. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Good take, and is he in? That's just playing it safe. பை தியரி Very என்ட்ரி simple. வர வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ தியரி என்ட்ரி இப்போ வந்திருக்கானே ப்ரோ. ப்ரோ இனிமேட்லாம் வர எப்படி வரும்? 7-8 மாசம் ஆயிரும் ப்ரோ. Maldini. இது 7 மாசம் வரும். கண்டிப்பா வருவானே நான். Now Pirlo. Pirlo running with the ball. Great vision. Ci saranno Io 3 lì, minuti no. di recupero. Cafu. பக்கத்தவனா இருக்கியடா. That'll be a throw. ஒரு மாதிரி. ஓ சாரி சாரி தியரி நான் 8 ஓவர் நினைச்சேன். சாரி ப்ரோ. Now it's Del Piero. And he's cleared it out of harm's way. He's having a hit. அட And அட that will பாவமே. sail harmlessly past. சாரி ப்ரோ சாரி. அடிச்ச அடியில மண்டை குழம்பிருச்சு ப்ரோ. தியரி என்ட்ரி 8 ஓவருக்குமே மாத்திட்டேன் ஆள. And that's it. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A மட side போயிரா that can மொரட்டு and போயிந்தா will சமா. ஆமா ஆமா ஆமா. more or less everyone. சரியான கோல் தான். Signore e How would you signori, இங்க sum பாருங்க up ப்ரோ. what you've seen today then, Jim? இங்க ப்ரோ 5 டவர்னு காட்டுது. ஆனா டவர்லாம் ஒரு டவர்ல இருந்து. In everything the players were காமிச்சது trying to என்னமோ do, 5 தான். looking pretty lethargic. ஆனா Ruthlessly exploited and விளையாடுனது ஒரு டவர். ப்ரோ நல்ல ஸ்ட்ரைக்கரா. நல்ல ப்ரோ 8 நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. 8 பயங்கரமா இருக்கான். போறனா கூட 8 போங்க. 8 சூப்பரா இருக்கும். 8 வெறியான காட் ப்ரோ. போட்டு பொளக்குறானே 8. ஆகடேட்டோ. இது வந்திருக்கான் பாப்போம். அடுத்த மாசம் ஸ்பைடர்மேன் டவுன்லோட் பண்ண நினைச்சேன். சபபாய்க்கு வேற இது முடியுது போல இருக்கு. சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அவ்வளவுதான் அதுக்கு கூட விளையாட முடியாது. ப்ரோ என்னென்ன கேம் விளையாடணுமோ விளையாண்டுக்கோங்க ப்ரோ ஜாலியா. டோன்ஸ் பாய்க்கும் கொனாமி அடிக்கணும். அடி ப்ரோ ப்ரோ யாரா நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு வெளுக்கிறானுங்க ப்ரோ. ஃபுல்லா அடி. கேமர் பாய் வாங்க வாங்க கேமர் பாய். எப்ப கேமர் பாய் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? மந்திரம் ஒண்ணும் மாதிரி இல்லடா. இன்னைக்கு அந்த போட்டோ பார்த்தேன். குடிச்ச கல்லு ஒண்ணும் மாதிரி இல்லடா. மந்திரம் ஒண்ணு மாதிரி இல்லடா. 5 நிமிஷம் ரிலாக்ஸா பேசுவோம் ப்ரோ. இது நல்லா இருக்குண்ணே. அசாசின் கிரீட் பிளாக் கொடூரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ பழைய வெர்ஷன் மாதிரி கொண்டு வரானுங்க ப்ரோ. என்னன்னு தெரியல. நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பாப்போம் என்ன ப்ரோ. இப்போ நிறைய எபிக் வருது. ஸோ சீக்கிரம் கூட மாட்டாங்க. அதான் வேற பேக் வந்து போலாம். ஆனா சரி ப்ரோ நல்ல ஸ்டைக்கர். எனக்கு நல்ல ஸ்டைக்கர்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் ரூமனி ப்ரோ. ரூமனி வந்து கொடூரமா இருக்கும். ரூமனி வந்து இப்ப இல்ல. இப்ப லேக் புதுசா வந்தவன். பட் ஆனா இனிமேட்டு வரவன் கண்டிப்பா கொடூரமா இருப்பான். ரூமனி மொரட்டு காடு. ஃபார்வர்ட்லயே கொடூரம்னா ரூமனி தான். பாப்போம். ஆனா அசாசின் அந்த அளவுக்கு நான் விளையாட மாட்டேன். இது ஒரு இடமா போய் நம்ம அழிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அழிச்சு நம்ம இடமா மாத்தி. இது மாதிரி இருக்கு பைரட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன். If a man
man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. ஸ்டோரி மோட் இருக்குமா எப்படின்றதான் தெரியல. இது ஃபுல்லா இல்ல வேர்ல்டு வைடு ப்ரோ இது. ஃபுல்லா. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of அட ஷார்க்லாம் இருக்கு. It ain't work if you love it. ஆர்னைட் வர வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. பாத்தீங்களா நண்பர்களே, ப்ரூஸ்லி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நண்பர்கள் கொண்டு வரானு தெரியல. இது என்னது ஹிட்மேனா? அதுல ப்ரூஸ்லி வராம போல இருக்கு. அடுத்த பாட்டு வருது போல. ப்ரூஸ்லி ஆமா ப்ரோ. போல இருக்கு. அபுபாய் அபுபாய். எஃப்சிலாம் எல்லா பிளேயரும் இருக்காங்க பாய். என்ன டீல் போடுற மாதிரி புரியல. எஃப்சில எல்லா பிளேயரும் இருக்காங்க பாய். இவங்க என்ன டீல் போட மாட்றாங்கன்னு தெரியல. தெரிய மாட்டேங்குது பாய். ஓ ஓகே புரியல ப்ரோ. எஃப்சில எல்லா பிளேயரும் புரியல ப்ரோ. மந்திரம் மந்திரம் ஒன்றும் இல்லடா. லாஸ்டா இப்ப விளையாண்டுட்டு அப்படியே காடா போயிடும் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் தோத்தாங்கன்னா காடா. ப்ரோ எஃப்சி அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ. அதான் இவங்க தனி ப்ரோ. எஃப்சில இது வந்து இ ஃபுட்பால்ல இவனுக்கு வெங்கோல புளுத்தி, அதனால அப்படிதான் இருப்பானுங்க. எஃப்சி பிளேயர் கிட்ட வேற கேம் சைன். ஓகே 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 புரியுது ப்ரோ. எஃப்சி மொத்தமா ஓல்டு பிளேயர் இருப்பாங்க. ஓ அப்படி சொல்றீங்களா ப்ரோ? நான் எஃப்சி விளையாண்டதில்ல ப்ரோ. அது விளையாடணும். எங்க ப்ரோ அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு நேரம் இருக்கு. நான் அப்டேட்டே சரியா பார்க்காம வரேன். கரெக்டான அப்டேட் தெரிய மாட்டேங்குது. வேலை வேற போட்டு அடிக்கிறாங்க. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? வெறும் ஓ அப்படியா? எஃப்சி 24லயா? அது வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. ஆரம்பத்துல விளாண்டுருந்தேன். அதுக்கப்புறமேட்டு அது எனக்கு அதுல எப்படி ஆன்லைன் பிளேயர்ஸ் கூட விளாடுறதுன்னு தெரியல. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன், சரி ஓகே காசு கட்டுறதெல்லாம் இப்போதைக்கு எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது. கருப்படியா இருந்திருக்கேன் அப்ப. சரி ஓகே அதனால பார்த்து. வேற ஒன்றும் Jim, which player is best equipped for this game? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest and most competitive centre-backs in the business. He's the kind of player you can rely on to... Oh, he's having a goal! It's hit the upright. In with the challenge. He'll
They'll try from distance. Oh, he has leathered that. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. கோல் போஸ்டே ஸ்கிரிப்ட் மேன் ப்ரோ எத்தனை கோல் போஸ்ட்ல போயிடுச்சு தெரியுமா வைப் வெறுப்பா இருக்கு போய் Rummenigge. Del Piero. Pirlo. And this is Ronaldinho. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. He's picked his way through. ப்ரோ இதான் Is ஸ்மார்ட்டஸ்ட் there to ஆன் clear. Ferry did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. It's Ronaldinho! ஆமா ஜோன்ஸ் பாய் நான் Find that மட்டும் time. நான் முன்னாடி எஃப்சி தான் விளையாண்டேன் இ ஃபுட்பால் பெஸ் டைம் விளையாடுறது ஆமா ஆமா அது கரெக்ட் தான் நல்லா இருக்கு இ ஃபுட்பால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அது ரொம்ப ரொபோட்டிக்ஸ் மூவா இருக்கும் அதனால தான் அவன் விளையாட மாட்டான் ஆனா அது விளையாடுறானுங்க ப்ரோ நம்ம பாய்ஸ் ஒரு டீம் இருக்காங்க Kept பாய்ஸ் aware, and it அவனுக்கு is ஃபுல்லா really எஃப்சி could தான் be விளையாடிட்டு danger இருப்பாங்க here. Del Piero. Oh, well played. He அவனோட really எஃப்சி steered டோர்னமெண்ட் that வச்சு right. நடத்துறது அந்த மாதிரி கேஷ் It's been a டோர்னமெண்ட் pretty high octane start, at least from one side's perspective. Well, they've made all the inroads and their confidence is taking on a growth spurt. That's gone all the way through to the keeper. புரியுது ப்ரோ புரியுது ஆனால் எனக்கு Probing தெரிஞ்சு pass. எஃப்சியா இதுவான்னு கேட்டால் எனக்கு எஃப்சியோட And இது this is நல்லா பழகி Forlan. Forlan was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. The ball is loose and the chase is on. Oh, it's a Luis Suarez! ப்ரோ அப்புறம் மின்னல் மாதிரி போயிடுச்சு Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have the first goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender. அது he's ரொம்ப done it again. ஆனா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா பண்றேன்ட்டு அவனுக்கு ரொம்ப ரொபோட்டிக்ஸ் மூவ் போறானுங்க Messi running with the ball. Rummenigge going about things with real menace. Ronaldinho, rapid and full of intent. Del Piero. That's the keeper's ball. அதான் ஒரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரியலா Now it's Neymar. Napoli really can't go chasing this game too soon. Any இ rash ஃபுட்பால் கேம் decisions விளையாட now என்ஜாயா could இருக்கு see அது them lose it. இ ஃபுட்பால் வெஸ்ட் ப்ரோ இ ஃபுட்பால் ப்ரோ இதுக்கு நல்லா இல்லை கிடையாது ப்ரோ இ ஃபுட்பாலுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது எப்போ நான் அபுபாய் அக்கௌண்ட் வாங்கி ஆரம்பிக்கணும் அப்போ Rummenigge. Napoli are clearly playing a patient game here, looking to pick out those runners. Yeah, that's a lot of the forwards this style, doesn't it? You need them to be very sharp, chasing non-stop, running after lost causes. Yeah, and you need a lot of movement. And the shots! Messi! From another நான் அபுபாய் planet! அக்கௌண்ட் வாங்கி பண்ண A ஆரம்பிச்சிட்டோம் finish of true அப்போ இருந்து இ class! ஃபுட்பால் எனக்கு போட ஆரம்பிச்சேன் Very அதுவும் well, ஒரு சீசன் ப்ரோ அவங்க அக்கௌண்ட் வாங்கி ஒரு அராரோன்னு ஒருத்தன் Well, வச்சிருப்பேன் if ever you want to see அவன் a lesson வந்து in responding to a deficit, செம்மையா that's it. பிளிட்ஸ் போடுவான் ப்ரோ Heads didn't அந்த drop, டைம்ல and பிளிட்ஸ் now எல்லாம் their chins செம்மையா are இருக்கும் up. One sweeping டைம்ல move, நீங்க பிளிட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு executed வச்சுக்கோங்க, with ரொம்ப deadly முறையா இருக்கும் efficiency. Look, if எங்கே you want to அடிச்சாலும் be பிடிச்சு effective போவோம் on the அதான் break, ஒரிஜினல் then பிடிச்சா the key element is always pace. That's what really rips defenses Oh, my apart, nice. and it's difficult Thank to you. find an answer to it when it's applied like that. It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. இதெல்லாம் Takes போலாம் aim and crosses. ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு Khan deals with that அதான் nice இதெல்லாம் and ரொம்ப simple. மாத்திட்டேன் முன்னாடி இருக்கும் பாருங்க ஒரு பிளிட்ஸ் Could move up a gear here. அந்த பிளிட்ஸ்லாம் நீங்க Oh, that is asking for trouble. He has found the way through. And Messi!
And he was இந்த there to பிட்ஸ் get தான் in with அபுபாய் lightning அடிச்சிருந்தானே touch. நேரத்துக்கு Yeah, he கதறி was இருப்பாரு well ப்ரோ placed என்ன to ப்ரோ deal with பிட்ஸா that. ப்ரோ இருக்கு அப்படின்ட்டு And we have our very first corner. ப்ரோ எதனாவது ஒரு சில பிளேயருக்கு தான் ப்ரோ பிட்ஸ் விடுவானுங்க இப்பெல்லாம் Oh, what has happened here? Ronaldinho! ஐயோ And it's hit the இதான் woodwork 10,000 வாட்டி and பட்டுச்சு அந்த out. கோல் போஸ்ட் Oh, it's இப்பெல்லாம் a fair பிட்ஸ் மாதிரியே try. தெரியல பிட்ஸ் ஏதோ Just off target. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And it's Messi. Oh, he's been caught napping. Shot a வா goal! பால் கொண்டு அப்படியே கஷ்டப்பட்டு வச்சுட்டேன் An opportunist என்கிட்ட ஒரு strike, ஷோ டைம் but இருக்கான் he'll பாய்பு take it. He will சூப்பரா own பிட்ஸ் it. அடிப்பான் அவுட் ஆஃப் Keeper might have been a little unsighted. He seemed awfully late இந்த in பிட்ஸ் reacting அடிச்சா to that. போகும் ப்ரோ இல்ல அததான் ப்ரோ அவ முன்னாடி சூப்பரா போகும் ப்ரோ நல்லா போகும் பிட்ஸ் Now, how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? Now it's Ronaldinho. Ronaldinho. He's got away. Oh, lovely feet. He is such a good mover. இது பயங்கரமா பிட்ஸ் போகும் ப்ரோ Blown for half-time. நான் சும்மா நார்மலா அடிச்சு வச்சு அடிச்சாலே போயிரும் Narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat. And all of a sudden things இல்ல are ப்ரோ எல்லாத்துக்கும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் எப்போ கொண்டு வந்தானுங்களோ அது அப்புறமேட்டு ஸ்கில்லுக்கு ஒரு இது எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டானுங்க ப்ரோ அப்ப எதுக்கு ப்ரோ கேம் இவ்வளோ ஈஸியா இருக்குது கேமே கிடையாது தேவை கிடையாது ப்ரோ Wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. goals, goals and more goals. That's been the story of the half. The team பாத்தீங்களா என்ன separated பண்ணான்ட்டு by the tiniest of margins at the break. Back on the way then. Now that's well seen too. Well, we expected better, and so did he. Now it's Del Piero. Oh, that's beautifully weighted. Mateus. Shifted it to the flank. Muscular approach does pay off here. Messi. Mateus. Van Bouten cuts it out. Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Luis Suarez. Berry. And it's Ronaldinho. Nice defending, it's got the job done. Spread it left. He's a sharp little ball here. Ronaldinho. That's good running with the ball. Oh, now here's an interesting matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. இது அட்வான்ஸ் இல்ல And the pass is intercepted. ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ And it's Ronaldinho. And this is Messi. Good read, needed to be. There's the shot! ப்ரோ அட்வான்ஸ் இல்ல பாயா அட்வான்ஸ் இல்ல பிளேயர் வச்சாலும் டபுள் டச் அடிக்க முடியும் அடிக்கலாம் ப்ரோ அதெல்லாம் அடிக்கலாம் ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ நானும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க ப்ரோ போயிட்டு எவ்வளோ டபுள் டச் போட்டிருப்பேன் போன சீசன் போய் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஆடின ஆட்டம்லாம் கொடூரமா விளாண்டுருப்பேன் போன சீசன்லாம் எப்படி விளாண்டுருப்பேன் தெரியுமா He won't be happy with that one. இப்போ ஃப்ரெண்ட் ஏதோ ஈஸி மோடு கொண்டு வந்து Khan gets his hands on it. Oh, And check. danger is averted. ஆஃபீஸ் செட் ஆயிடுச்சா கேமர் பாய் சரி ஆஃபீஸ் செட் Going ஆயிடுச்சு about things in the right அதாவது fashion, உங்களுக்கு Peter. ஓகேவா It's great to see. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Marquinhos gets over and intercepts. And he's there to retrieve it. And here's Neymar. Messi looking understandably energised after his goal. Rummenigge. Well, that tackle was certainly sturdy. Mateus. Mateus proves just a little bit too strong. Messi. And that is a little undercooked. Pirlo.
Liverpool needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That pass has been well intercepted. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Chiellini gets a foot in here. Napoli surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking... It's Luis Suarez! அது ஈஸி மோட் ஆன் பண்ணா என்ன பாய் தெரியல ஸ்மார்ட் அட்வான்ஸ் இல்ல ஒரே ஒரு பட்டன் நீங்க வந்து ஜாய்ஸ்டிக்கை மட்டும் அழுத்தினா போதும் அதுவே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆன் பண்ணிரும் ஆச்சு விளையாடவே இல்லை ப்ரோ நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ப்ரோ டபுள் டச் இருந்தா அதுவே டபுள் டச் பண்ணிக்கும் நீங்க ஒரு பட்டன் முன்னாடி இருந்து 2 பட்டன் இழுத்து டபுள் டச் பண்ணல அது பண்ண தேவையில்ல Forlan really needed to concentrate on protecting the ball. Then it shapes the shoots. பண்ண தேவையில்ல அதுவே பண்ணி ஈஸியா நீ இந்த ஒரு பட்டனை மட்டும் இப்படி கீழே இழுத்தா போதும் தானே டபுள் டச் ஆகிக்கும் அதுதான் மேட்ரு பிரைஸ் கட்டா இருப்பா Pretty good for them now. Another என்ன சொல்றாரு moment, பிரைஸ் a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better time to... அட்வான்ஸ்னா பாய் அட்வான்ஸ்னா கஷ்டம் அட்வான்ஸ்னா நம்ம எப்பொழுது பண்ணுவோம் டப் டச் அதுதான் அட்வான்ஸ் இந்த ரெண்டையும் இது இந்த ரெண்டு இதை இப்படி வரணும் அதான் அட்வான்ஸ் ஸ்மார்ட்னா நீங்க ஒரே ஒரு வாட்டி அந்த நம்ம லெஃப்டோட இது இழுப்போம்ல அதை வச்சு உங்களுக்கு இது பண்ணாலே போதும் அதை நீங்க இழுத்தீங்கனாலே ஸ்மார்ட் ஆயிரும் ஸ்மார்ட் ஆகுதுன்னா ஈஸியா டபுள் டச் பண்ணிடுவோம் கேமு நிறைய பேர் விளையாடணும்னு இதெல்லாம் கொண்டு வரானுங்க ப்ரோ கொனாமி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ன்றானுங்க அதுக்காக ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அது எல்லாத்தையும் கொண்டு For Yaya Toure. யாரு நீங்க டபுள் டச் இல்லனா கூட டபுள் டச் பண்ணலாம் போல இருக்கு அந்த மாதிரி il numero 22 il numero 15 il numero 7 Can he get it through? Aimed at the far side. Now it's Pitt. Oh, shooting chance! He's beaten the keeper, but hit the post. இல்ல டோடி நல்லா இருக்கான் ப்ரோ உண்மையாவே So just one extra minute for stoppages. Oh, really well played. That is good pressure. Just டோடி சூப்பர் pounding கேம் him ப்ரோ off it. கேம்ல எப்படின்னு நம்ம ஃபுட்பால் பார்த்தது இல்ல அவனோட கேம் ப்ளே எப்படின்னா ஆனா இதுல நல்லா இருக்கான் ப்ரோ Belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. சூப்பர் பை ட்ரைனிங் Turnaround victory from the jaws of defeat. Enjoy. டாப் நம்பர் அண்ட் லேண்ட் சி யார் ஒரு ஷிப் எக்ஸல் சூப்பர் பாய் நமக்கும் அப்படியே ஆகுதுனா அட்மின் போஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க கேமர் பாய் கிளம்பி வந்துடுறேன் கேமர் பாய் நீயத்துல 20 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 20 வருஷம் என்ன சொல்லுங்க பெஸ்ட் லெஜெண்ட் கார்டு பங்கமா அப்படியா கேமர் பாய் அது அந்த அளவுக்கு நான் போனது இல்லை நான் கரெக்டாக எப்போ தெரியுமா நுழைஞ்ச உள்ள இ ஃபுட்பால் மாற்றினானுங்க அப்போ தான் வந்தேன் மேனேஜரை மாற்றணும் பார்த்தீங்கன்னா
ஜாப் ஜாப் நகி போயிட்டா. டவுட் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ப்ரோ கேட்கலாமே. கேளுங்க ப்ரோ, அவர் சொல்லுவார் ப்ரோ. ப்ரோ அவர் பயங்கரமான படிப்பாளி ப்ரோ. ஆஃபீஸ்லயே இந்த நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் பண்ணா போட்டோலாம் ஒட்டிப்பாங்க தெரியுமா, நோட்டீஸ் போர்டில். அந்த இதில் வருவார் மாசம் மாசம். இப்போ கூட அவருக்கு தனியாக ஒரு மீட்டிங் கொடுத்து இது ஹைக் ஏற்றிருக்காங்க. 15,000 ரூபாய்க்கிட்ட ஹைக் மட்டும் ஏற்றிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்லி தரேன் ஐயா. இன்ஜினியர் தான் செம்ம வேல்யூ. ஓ அப்படியா? இன்ஜினியரா? எங்க இன்ஜினியர்? நான் சொன்னேன் அவர் ப்ரோ. அவர் மாசம் மாசம் அந்த இதுல ஒரு அன்னைக்கு போட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டாரு ப்ரோ. இந்த மாசமும் நம்ம தான் அப்படின்னு பார்க்கதான் ப்ரோ. அவரு கத்தார்ல இருக்கீங்க கேமர்? ஆமா ப்ரோ, கத்தார்ல இருக்கு. அப்போ கேமர் பை எதுவும் ஒட்டகம் மேய்க்கிறதுக்கு எதுவும் ஆள் தேவையா? ஆள் இருந்தா சொல்லுங்க. அதுக்கும் அதுக்கும் ஆள் இருக்கு நம்மள்ட்ட, ஒட்டகம் Oh, மேய்க்கிறதுக்கு. what a sight this is. The colour, the கம்பெனி எதுவும் ஒட்டகம் choreography, the மேய்க்கிற மாதிரி இருந்தா. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So that's got things underway. Well, here's one of the standout names of his day, Jim. Dragan Stojkovic. Yeah, Peter, there was Oh, a time when yeah. Balkans produced an incredible அது எனக்கு தெரியாது. remarkable football. ஒட்டகம்னா டெய்லி மேய்ப்பேன் கரெக்டா. He was என்ன probably சொல்லுங்க, the ஒட்டகம் best, at least மேய்க்கிறதுன்னா technically, I'd say. And the crowd love him. They're chanting his name. He is their hero. There's little doubt about ஒட்டகம்லாம் that. கரெக்டாக மேய்ச்சிட்டு அதுக்கு சாப்பாடு வச்சுட்டு Heroics here, I guess. அது என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தண்ணி அதெல்லாம் And we கொடுத்துட்டு have our வந்துடும். very first corner. ஒட்டகம் மேய்க்க என்ன சொல்லுங்க, கரெக்டாக தரேன். Rijkaard tries to clear. Takes a shot. என்னடா பால் சாரி பிடிங்க. It's their first effort on goal. Well, let's just consider that one a rangefinder, Peter. It certainly wasn't. ப்ரோ அதுவா அது அது பிடிச்சி பழகிச்சு ப்ரோ. நல்லா உண்மையாகவே கேம்ல This is ரொம்ப a பிடிக்கும் very ப்ரோ. good run. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And this is Pirlo. கேம்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ. அதனால தான் எல்லா கேமே நான் ஆடுறேன். நைட்டு 3 மணி 4 மணி வரைக்கும் ஆடுவேன் லைவை போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு. பழகிச்சு ப்ரோ. Directed kick from the keeper. He's அது given உங்களுக்கு it பிடிச்சா away. கண்டிப்பா நீங்களே பண்ணுவீங்க That is பாருங்க. one way to stop him. நீங்க ப்ரோ நீங்க மொபைல் கேம்ஸ் விட்டுருங்க. நான் பிஎஸ் பத்தி பேசுறேன். And here's மொபைல் கேம்ஸ் Saviola. மொபைல் கேம்லாம் Saviola was alert to the possibilities. PS game but in the end மாட்டிங்கன்னா it's fruitless. மொபைல் கேம்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கேமாடான்னு Schneider. அப்படி இருக்கும் ப்ரோ. பிஎஸ் பிசி எல்லாமே Most accurate pass. கோட் லைஃப் மூவி Very பார்த்து early stages, Jim. இல்ல நான் முக்காசி மூவிலாம் பார்க்கவே மாட்டேங்க. Well, neither side has really grabbed the initiative. Schneider! Off the post. Totti. Chance here to counter. Oh, good looking ball. Rijkaard stands tall and stands strong. No change to the score. 0-0 it remains. Skillfully cut out. He is so ப்ரோ at ஆல்ரெடி ease on the அது ball. ஆல்ரெடி He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball நம்ம was யாரும் ப்ரோ very poor. ஆளா ஓடி என்னடா இது அப்படின்னு. And here's Saviola. Oh, well cut out. No margin for error there at all. மூவி பார்க்கறதுக்குலாம் கேம் விளையாண்டு போயிடலாம். Oh, what a mistake! அவ்வளோதான் ப்ரோ. Goes for the shot! சூப்பரா Magnificent! A What finish like right from the top draw! கேட்டேன். கோட் மூவி Not so much பார்த்தீங்கன்னா sophistication as doggedness and sheer bloody தலைவர் mindedness. சும்மா சொன்னேன் Well, I தலைவரே. admire players who do that because they just Okay. don't give up on anything. அது ரொம்ப பிடிச்சிரும் ப்ரோ. அது India பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கே have விளையாட fired தெரியும். themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Adams with the clearance. Taken back almost at once. And it's Pirlo. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery.
இல்ல அவரு விளையாடுவாரு ப்ரோ. ஆனா அவரு இதோட பங்கம் விளையாடுவார். அவர் மொபைல் நல்லா Played இருக்கும். in by Saviola. Napoli really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Schneider. Schneider Really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Stojkovic. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And the counter is on. Bumps him off it and wins back the ball. Pirlo. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Panucci deals with that comfortably. Plays it out wide. The less said about that pass, the better. Berry. And it's Pirlo. It's a searching pass. Nicely intercepted. ஏன் மணி எத்தனை கேமர் பையங்க? Be quick here. It's breakaway time. Rijkaard. Napoli truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Good challenge. Excellent challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, good read. That was well played, well stopped. Vieira. Now it's Schneider. Rijkaard. They've got to be quick moving this forward. It's Pirlo. Tries to play it through. He's had a fair tumble under that challenge. ரைகார்டு பேட்ரிக் வேற கொடூரமான ஆளா ரெண்டு பேரும். அதான் பால் எட்டே போகல. போட்டாதான் உண்டு. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. That is a great pick out. டேய். ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். And that is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup. தாலியேல ஆனந்த konami தாலியே. Fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. கேரட் பாலா வந்து. The second half is up and running. Napoli can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Pirlo. It's a decent chance to counter-attack. Spread neatly. And he's managed to get free. Nice and easy for the goalkeeper. They'll want to make the most of this turnover. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Well, played right into his path. Oh, that's fabulous. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, I was on the edge of my seat then. He just took on one too many. It's Stojkovic. Bale. Bale puts them all in.
Sostituzione di giocatori. Numero 4. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Numero 9. Neymar. Attenzione, una sostituzione. India appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And here's Messi. Adams gets it away. Please, They get a not throw in. assist. Why? Hard. Right card வச்சுக்கிட்டு. So we've reached the hour mark. Oh, easy pickings L'affluenza there. di quest'oggi è di 81.007 spettatori. Neymar looking to be a menace in the final third. Closing in on goal. Pass somewhat off target. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, வாய்ப்பில்ல irrepressible போக look மாட்டானுங்க about them அவ்வளவுதான். here. They just need to sort out their end product, and quickly. So, Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Bale is one of the key ingredients in the team's attack. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Yeah, he's pulled him up for that challenge. போட மாட்டானுங்க. நானு Bale, Ronaldinho, என்னால ஸ்கில் பண்ண முடியல. aimed at the far side. And the keeper gets his hands on it. Pirlo is always scanning the pitch for targets. And it's been played through. Van der Sar gets his hands on it. And the danger is averted. Tanucci. That's the throw. பாண்டி பண்ணுங்க. Sostituzione di giocatori. Numero 11. Numero 19. Lasciano il campo per il numero 25. Il numero 5. Attenzione, un cambio. And it's Rijkaard. This is a promising build-up. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Kante having a shot! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And the keeper's got it again. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. And he's managed to gift it back. And that could set him on his way. And he welcomes it in. Pirlo. Oh, they can break here. Quality ball. Messi. Now it's Cantona. That'll be a throw-in.
knocks it into space. Oh, important interception. Napoli really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Shapes to shoot! Well, now it's a race for the ball. Pullet might just make this. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. And here's Cantona. Messi. He's found a way past. That's going to go a long way. And claimed it back swiftly. No, again, there's no way through. And that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. முடியல ப்ரோ. முடியல ப்ரோ. Thanks for 11. Great. வணக்கம் வாங்க ப்ரோ. வாங்க வாங்க. ரூபாய் விளையாடுறாரா என்னன்னு தெரியலையே. என்ன கடப்பார போலாம். யாவது ப்ரோ இருக்காங்க. சாப்பிட்டீங்களா மஜ்னு ப்ரோ? சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டேன். சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் ஆகுது. Game supports power life. என்ன ப்ரோ இது? செலக்ட் பி ஃப்ரெண்ட் ஜென்ஸ் ப்ரோ நான் பேசுறேன். சரி ஓகே ப்ரோ காலைல வாங்க. காலைல வாங்க. காலைல போனி சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ப்ரோ நியூ கேம் போட்டு பேலன்ஸ் per player want to
For player who wants adventurous focus. God of War 4 God of War 4 ஆனேன் ப்ரோ ஒரு 70% முடிச்சு அதுக்கப்புறம் விளையாடல பாய். டிடி இருக்கு மஜ்னு ப்ரோ என்கிட்ட. அமேசிங். ஆமா ஆமா வாங்க வாங்க. நம்ம ஸ்டோரி லைன் ப்ரோ God of War Ragnarok அப்படியா? நான் 4th பார்ட் விளையாண்டேன். அதுக்கப்புறமேட்டு 70% முடிச்சிட்டேன் விளையாடும். பட் டைம் இல்லை பாய் கொடுங்க. சரி ப்ரோ சரி. நல்ல வாங்க. God of War ரீகேப் பண்ணுறதா? ஓகே ஓகே இந்த கேம் விளையாடணும்ல. Hungry? சிக்கிதா? What's next? Home. தான் ப்ரோ. Storm is getting worse. இடி வந்து ரொம்ப இதாகுது. கவனமா இருக்கு. நம்மள கஷ்டமாக்கிற போதா ப்ரோ. On this home screen there are often called God of War recap. Watch that and next time you can go with the சரி ப்ரோ இருங்க அதை நான் அடுத்த வாட்டி பார்த்தா நமக்கு போயிருமா திரும்பி? ஒரு ரீகேப்னா ஸ்டோரி லைன் மாதிரி இருக்குமோ? ரைட்டு ப்ரோ. ஏன் ஆச்சுன்னா நான் ஃபுல்லாக முடிக்கலாம் தான் பேசுகிறேன். சரி ப்ரோ சரி ப்ரோ. சும்மா கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டு அப்புறம் ஆஃப்லைன் தான் ப்ரோ. ஆஃப்லைன் ப்ரோ கதையை பாரு. வெறியா இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ அதை பார்த்துட்டேன். Need help? உதவி தேவையா? தேவடா தம்பி போடா போடா தலைவனுக்கே உதவி. ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிகர் ஆகாம இருந்தா போதும். மெயின் மறைக்கிற அப்பாட்டு இந்த இடத்துல டாட்டு குத்திருக்கான் பாரு. Got some sleep. Maybe he'll be ready to eat when we get home. Yes. Quite sick. கொஞ்சம் இதா I இருக்கான். know. But he was a little better yesterday. ஆனா நேத்துக்கு இன்னைக்கு அவன் பரவாயில்ல. அந்த இது போல இருக்கு ப்ரோ ஏதோ. I'm not giving up on him. நாய் போல இருக்கு. Hear that? Yes. Is it hurt? அவளா
is her. அவ இல்ல அவ It's not அப்படி far. Get ready. யார் போ She wouldn't give up that easy, would she? She never எவ்வளவு does. சீக்கிரமா விட்டு Stay கொடுக்க alert. மாட்டீங்க எப்படி அப்படி அதனால நீ There she is! Mother! Let go of it! Got you! You gotta get away from her! I'm trying. அவகிட்ட இருந்து போறே ஆகணும் Up there! What tree? Look out! The trees! They're coming down! வேணானாலும் விட மாட்டாங்க That was too close. She's coming around again! நான் எனக்கு சண்டை போடுறதுல விருப்பம் இல்ல I'm losing my grip here! Father! I have you. Hold tight. The protection stave is near. Oh no! Wait, we're not your enemy! என்ன ப்ரோ குத்திட்டா தலைவனா Please don't make me do this! இதை பண்ண வைக்காத We're through the stave. We made it. வந்துட்டேன் எப்படியோ Let us go home. வீட்டுக்கு போலாம் It's வா. Becky. Svana. Up. வாங்க வாங்க மேல யாரு எதுக்கு ப்ரோ மென்டல் மாதிரி யாரு ப்ரோ I'm sorry I couldn't take the shot. I did இல்ல not wish you மன்னிச்சிருங்க என்னால அவளை சுட முடியல Keep இல்ல நீ hoping she'll let it go. You saved her life. to. I அவளை killed her விட்டுட்டீங்க son. நீங்க வந்து There is no letting that go. Yeah. பாவக்கு அவ பையனை கொண்டு இருப்பான் போல இருக்கு I guess killing Balder really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. We must be strong. மோசமான நிலைமை கூட நல்லா இருக்கும் அவளை பையனை போட்டு வாங்க போல இருக்கு பாய்ஸ் I got it. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி லைனே இவ்வளோ நேரம் ப்ரோ அப்பா I will get the deer. இந்த மானை கொண்டு வரேன் bro. இப்போ இதுங்களுக்கு தான் சாப்பாடு Go on, girls. சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க என்ன ப்ரோ தலைவன் நெஞ்சில் ஒரு அம்பை குத்துனா எங்க ஒரு தடையுமே இல்லை சீன் தான் ப்ரோ நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட 17 வருஷம் கழிச்சு வந்து காட் ஆஃப் வார் கேட்ட I don't hear him. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? ஓ இந்த இதுதான் போல இருக்கு
It's okay, boy. You're okay. I know. I missed you too. நானும் Where's your ரொம்ப food? மிஸ் பண்ணேன். நீ நல்லா இருக்கியா? Still hungry? உன்னோட சாப்பாடு எங்க? நீ இன்னும் Come பசிக்குதா on, boy. உனக்கு? You need to சாப்பிடு. eat. இது கொஞ்சம் சாப்பிட்டா தான் தெம்பா இருக்கும். Eat. What? Too big? இது ரொம்ப பெருசா இருக்கா அப்படின்னு. There you go. Good boy. பையன். Atreus, the time draws near. புரிய You போகுது must அப்படின்னு. prepare yourself. இதுக்கெல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு. For what? இதுக்கு அப்படின்னு. He's still eating. He wants to live. அது சாப்பிடுது ஆனா இன்னும் வாழணும்னு நினைக்குது. இல்ல அது செத்துக்கிட்டு இருக்கு. நல்ல புத்தி. You're a good boy. நல்ல பையன். A brave boy. பிரேம் என்னது? Fast and strong. ரொம்ப வேகமா ரொம்ப But you can rest now. Okay? I'll be okay. You can let go now. You have இப்ப to let போலாம். go. கடவுள்கிட்ட அனுப்பிச்சு சொல்லி அவங்க ஆரம்ப சீனே அலோ சீனா இருக்கு. Sofna. ப்ரோ பேர் சோப்னா ஃப்ளவர். ஓ இல்ல இல்ல வேற எது? Tesu. Sofna. Ethon. Sofna. ஓகே. Sofna. Sofna. சொல்லி முடிஞ்சு. Come. We train. நம்ம போட்டிக்கு தயாராகும். What? எது? No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. இருட்ட வந்து நம்ம எனிமியை வந்து தடுத்து நிப்பாட்ட போறது இல்ல. எதுக்கு அப்படி? What for? எதுக்கு? Training is all we ever do, ever. நம்ம டெய்லியும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். இது போதாதா We can't hide forever. நம்மளால ஒளிஞ்சு வாழ முடியாது. We do not hide. ஒளிஞ்சு வாழல. We prepare for a fight for which we are not ready. நம்ம வந்து Time is running out. மணி ஓடிக்கிட்டே The இருக்கு. prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. அந்த மந்திரவாதி சொன்னா இது வந்து He's ராக்னாரக் supposed to be போறோம். doing it now. நம்ம என்ன My பண்ண போறோமோ story அது doesn't பண்ண. end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not நான் இங்கே allow உட்கார்ந்து you இருக்க to முடியாது. fight for என்னால gods. I மறைஞ்சு don't வாழ want to முடியாது. fight anyone. நான் யாரு கூடயும் I சண்டை just போட want விட. answers. எனக்கு வந்து அதோட ஆன்சர் தான் Those தெரியும். answers lead to war with Asgard. உனக்கு அந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சுனா அது வந்து ஆஸ்கார்டோட that's what பிரச்சனை Mother தான் வரும் அப்படின்னு. We do not know what Mother wanted. ஆனா மதருக்கு தெரியும் அப்படின்னு. Looks like அம்மாவுக்கு we தெரியுமா never அப்படின்னு. உனக்கு தெரியாத அம்மா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் கடகடன்னு போறானுங்க. பண்ண மாட்டாங்க. Look. Can I have a moment alone with Fenrir before I bury him? ப்ரோ இப்பதான் ராக்னார் வருவானோ?